tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti. Mahali ambapo tulikuwa tumeachia ni kwenye mdahalo wetu kuhusiana na uzazi wa mikakati, tukiwa na daktari wa masuala ya uzazi ambaye alikuwa ameanza kutueleza kuhusiana na masuala kadha wa kadha kuhusiana na kwa nini ni muhimu kwa wanawake kupata watoto. Daktari Jane Wakahe pamoja na mwanasaikolojia wa ushauri ambaye ni Maxwell Waswa. Daktari, kabla kwenda mapumzikoni na kwenda kwa matangazo yale ya kibiashara kuhusiana na biashara katika kaunti na uwekezaji, nilikuwa nimekuuliza faida za kupata watoto ni zipi? Maanake wanawake wengi sasa hivi wanahisi kwamba wakipata watoto ni kama wanajifungia mambo mengi. Kazi haisongi, kukiwa na nafasi za kazi iwe ni nje ya nchi hawawezi kuzichukua. Yaani wanajiweka kwenye mizani na wanaume. Kuna faida zozote za mwanamke kupata mtoto? Mingi sana. The whole body of a woman in a benefit kutokana na carrying a pregnancy and delivering a baby and breastfeeding. If we start the whole body, actually, if you start at the head, the brain grows both physically and ability when she delivers a baby and breastfeeds, and that helps her to manage to do many multitasks. That's why a woman can multitask, as a woman who has many babies can multitask as compared to other people, to women who haven't delivered, and to men. That's why we are able to do many things at the same time. Kutoka kwa brain tukienda chini, anybody who has ever delivered and breastfed protects themselves against breast cancer. One of the commonest reasons for breast cancer is that people, one, either delivered and didn't breastfeed or aborted a baby that was ready to be breastfed and didn't feed. So if we want tukitaka kujiprotect against breast cancer, we need to make babies. Tukiingia ndani ya the chest, kwa moyo, we go to the heart. And it's been shown by studies, many studies, that heart disease is lowered by delivering babies and breastfeeding. And the reason for this is that the hormone that makes us make milk, inaitwa oxytocin, is a stress relieving hormone. So for people who have had many babies, then it is possible to protect themselves against heart failure later in life. Lakini ukisema kwamba ni kama inapunguza ile stress. Yes. Mwanamke ambaye ana watoto wengi ana stress zaidi ya yule ambaye hana. No, when she is breastfeeding, the hormone she makes called oxytocin, which is the same hormone that makes her go into labor and deliver, it is very useful, stress-free. It removes stress. And I agree, it's quite an issue looking after babies, but when you're carrying them and delivering them, it's very helpful for the body. And then, like I said, when we have delivered, we are able to multitask, so we can manage those babies. It's very sad to see schools closing because people are not having babies, and yet there's, but that is more psychological than my bet is the physical bet. Yeah. So the heart is protected in people who deliver and breastfeed babies. If we go lower down in the abdomen, then people who have had babies protect themselves against ovarian cancer. It's been shown that ovarian cancer is more common in people who have never delivered babies. The other cancer that it protects against is what is called the endometrial cancer, that area where the baby lives, where inside the uterus there is a lining called endometrium, and it is found in women who haven't delivered babies. So it's a protection. Delivering a baby is a protection against that. So those various cancers. Then we come to the commonest thing that we have in this country, that's called fibroids.
And the fibroids are known to happen to women who are not having babies. Either they are starting late, or they are having very big gaps between babies, or they are stopping early. Then they are prone to get uterine fibroids, which is the commonest reason why we remove uteruses in this country. So there are a lot of advantages outside of the uterus. Then there is autoimmune diseases. Autoimmune means the body is fighting itself. Things like lupus erythematosus, things like multiple sclerosis, those ones, and those are reduced. In fact, one very interesting study has shown that if somebody gets more than 5 children, then they are protected against multiple sclerosis by 94%. Because the reason being that when a woman is pregnant, they have to remove their fighting themselves. Otherwise, they'll fight the baby. So whenever they are pregnant, their immunity towards themselves goes down. So also the immunity to make autoimmune disease goes down. So there are a lot of advantages. And of course, not even finally, but when girls are very worried about period pains, those period cramps, 80% of the time they will disappear when a woman gets pregnant. Lakini hiyo kwa wengi, yes, watasema waliambiwa hivyo lakini haikufanyika. 80% they go. 20% they don't go. Kwa hivyo wengine wetu tuko kwa hiyo 20%. 20%. and that is whichever way you deliver. It doesn't matter whether you delivered through the vagina or you delivered through a cesarean section. It doesn't matter. As long as you've carried a pregnancy, the period cramps should go down. Waswa, kuna dhana kuwa jinsi mwanamke anavyosoma zaidi, jinsi ambavyo taaluma yake inavyokuwa, ndio atakuwa na uzito zaidi wa kupata watoto. Ni kweli? Naam, hiyo dhana inaweza kuwa kweli, na ni kulingana pale ambapo mtu amesimama na hiyo dhana. Lakini unapata ya kwamba wakati mtu anaendelea kusoma kwa advance career yake, kuna majukumu ambayo pia inaongezeka. Wakati anasoma pia labda anataka sasa aingie kwa hali ya kazi, na unapata hiyo kufanya hiyo hayo mambo mawili ya ulezi na kazi inakuwa na tatizo pale. Na hapo kwanza hilo tatizo linazidishwa na kupata ya kwamba labda huyu mwanamke ambaye anafanya kazi ama ana advance career yake ako na mume ambaye si supportive, hamsupport. So pia kukosa ile support system mzuri pia inaweza changia hawa wanawake kutopata ama kutotamani kupata watoto zaidi, ama kuacha kabisa, kwa sababu majukumu nayo inazidi kiongezeka. Na hapa ni pale ambapo unapata hapo zamani ilikuwanga ni kama automatic. Mwanamke ni ule wa kukaa nyumbani, kulea watoto na kufanya kazi za nyumbani. Lakini hiyo mambo sasa kwa dunia sasa imebadilika. Sasa ni kila mtu ajitafutie, kila mtu ni asome, ajiendeleze kimaisha, ajisimamie. Sasa unapata katika jamii ambayo tunaishi sasa, wanawake pia wanaweza ona kwamba kuna advantage ile wanaume wamepewa ambayo hawana. Sasa wana fight kufit kwa hiyo space. Nataka kuangalia baadhi ya jumbe ambazo ziko hapa. Mmoja anasema watoto 3 kwa huu uchumi wamenitosha. Kuna mwingine anasema mimi niko na 2, kijana na msichana, nilitaka kupata 4, lakini huu uchumi hata na dawa siwezi. Anasema maisha ni magumu kama mtungi wa gesi. Kuna mwingine anasema mimi mtoto sio shida, but nikikumbuka uchungu nilipitia after delayed placenta, mwili inaisha nguvu. Huyu ni Elizabeth kutoka Meru. Na daktari, wewe umeweza kujenga taaluma yako, umeweza kufanya kazi yako na umeweza kupata watoto. Kwa wanawake ambao wanahisi kwamba kama anavyosema Waswa, kuwa ukipata watoto unajifungia kama mwanamke, unaweza kuambia nini?
Well, in a way, that's true. There are priorities. You prioritize what you want to do. You may not reach the peak career of your career that you ever needed, but what I would say, and this is, I started to be corrected, children grow. And that after some time, you can grow your career again. They grow where they are not really totally dependent on somebody. So, but when they are young, it is right that a mother should be there for their children. And what they need, we need to understand is, if you are willing to start a family, then you have to make sure that your family comes first, even before your career. So I hear how people don't want to lose their careers, but still, if you prioritize, that doesn't mean you can't have the both. Yeah. Nataka niangalie baadhi ya takwimu ambazo zinaonyesha wale wanawake ambao wanatumia zaidi njia za kupanga uzazi, yani wanahakikisha kwamba hawapati watoto wengi, sana sana kutoka kaunti za maeneo ya kati ya nchi kama Nyeri, Kirinyaga, Embu. Katika maeneo ambapo wanawake wanapata watoto wengi zaidi ni kaunti kama Mandera, Wajir, Marsabit na Garissa, na zile ambazo ziko wastani pia ni Tana River, West Pokot, Samburu na Kwale. Labda nyote wale mnaweza kutueleza, kuna tofauti kati ya maisha ya yule mwanamke ambaye ana watoto wengi na yule ambaye ana watoto wachache ama hana watoto kabisa na anaweza kufanya shughuli zingine? Kuna tofauti yote kubwa? Tuanze na wewe Waswa, hiyo quality of life. Naam, nafikiria kwamba kuna uwezekano wa kuwa na hiyo tofauti. Ukiwa na watoto wengi, majukumu ni mengi. Kuna hali ya matibabu, shule, hali tu ya pale nyumbani. Kwa hivyo unapata kila ambacho hao watoto wanahitaji, ambao ni wengi, kwamba ni wengi, haipatani ama haiambatani na wale ni wachache. Na pia inachangia na labda mapato. Unapata mapato gani kama mke, na huyu mume anapata mapato gani? Kwa hivyo hiyo mapato ikikuja pamoja inaweza saidia kuwatunza hao watoto. Kwa hivyo najua ni kweli the quality of life is affected by number ile ambayo mtu ako nayo. Na unaweza pata kwamba labda pia wale ambao wanapata watoto wengi, hizo takwimu ambazo umesoma pale, ni kwamba labda hawana ile masomo ya kujua kwamba hao watoto wakati ninapowapata nimewapangia ama sijawapangia. Kwa hivyo kuna pale matatizo kadha wa kadha ambayo inaweza fanya the quality of life. But unaweza pata mtu kwamba ako na watoto lakini ako na uwezo wa kuwalinda ama wa kuwatunza. So kuna ile hali ya uwezo, kukuwa na uwezo. Inaweza kuwa ni kitu ambayo ni njema pale. Daktari, wewe unapinga? Nikiangalia tu uso wako naona unapinga hilo swala kabisa. The people who get many babies, as long as they have support. I've seen ladies deliver babies, they are well looked after, their children are well looked after financially. It wouldn't take away from their quality of life as long as they have help. You cannot be expected to look after 5 children by yourself. But if you have your husband giving you all the money you need and you have all the house help you need, then it's a very good way of, it even is peaceful if they are well supported. So that doesn't mean that that one who has one child is peaceful, because they may not be having the support. No. And they are leaving their baby with who? They are going to work where? They are going to get which money? So the family has to be looked at as a unit to see who has peace. Like, if I can just give an example, my grandmother had 8 children. She was a very happy woman.
Whereas some of us who have 1, 2 children, we are looking for this, looking for that, and sometimes even neglecting those children that we do have. So he can answer better where joy is concerned. But to me, quality of life doesn't mean money. It means the peace of mind, the how you take your entire life being and the whole family as one. Naam, bila shaka nataka tupumzike kidogo, kisha nitakaporejea nitaweza kusoma baadhi ya jumbe ambazo zimetumwa hapa japo muda umekuwa kidogo. Je, ungependa kupata watoto zaidi? Ndio swali letu la leo. Nambari ya rafa ni 22422.